Rebatsela Mafhungo a SABC uvapana Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo marwana ngashino chipinga kea. I then got a report from the KwaZulu-Natal DPP about each of those cases, with reasons why the cases were not enrolled. Advocate Shamila Batoyi bapanda committee ya paramendeni. There was no subsequent chief of police. To date, there can be no record found of any acting chief of police where he was appointed. Chanda chakare chamurane wa polisi ka dorobo ya Kuruleni bo River Spice vobudza komishini ori usakwa na mushumo zobazwanda chipingani cha mingwa yabo. Vosmisket matlala boengedzerwa mingwa milandu. I think I started very well as a young boy from Sandon Sakirimi, and I played under 20 World Cup. Kazo mitambo rabaresa mutambo bafana na Zambia. Dan madekwana rabatanganiza pano kama Mafhungo Tshivenda pano ka SABC 2, SABC Plus na Lihai. Morongoro wa ndauro ya buchuchisi ya rushaka kana NPA Advocate Shamila Batoyi bobuza komiti ya paramende uri bangasive muromo morgana na mashumere ya ketekanyo iyo paradzwao ya urwa na maburayo apolitiki kana PKTT maifi ekobawone musi matoto sezesa ka ketekanyo iyo paradzwao yaba etkoseziro sa maburayo apolitiki vunduni la KwaZulu-Natal na mangoma vunduni bo Batoyi bari bakadumbura mbirero za minister wa karo wa muhashi wa polisi bo bekitele mbirero izo zobaziza uri babuchuchisi bako barero jinisa mirandu kote yodiso ngaketekanyo iyo eketiao ya PKTT. You asked me about anything that relating to the PKTT that I was involved in. There was a time early in my tenure when there were complaints by the police. I think it was particularly Minister Kele that the prosecutors were not enrolling cases were from the PKTT, and there was a bit of a problem between in terms of how the prosecutors and the PKTT investigators were working, and there were a number of dockets that were referenced that the police were not happy about. I then got a report from the KwaZulu-Natal DPP about each of those cases, with reasons why the cases were not enrolled. But that is the one specific instance that I recall about getting a report on cases being dealt with by the PKTT from the DPP KZN. Zazna ribaka komiti ya paramendeni hune Advocate Shamila Batoyi ba kona cheza butanzi ngazwito zabwa da kachipurisa. Zazino arikandara panda na Mafhungo ashwa Tshivenda rarikurengedza uri rienge paramendeni mashidumabi zitu azungo chimbiranga ndira yone. Haramabindu bovusmusket matlala babodori bana na mirandu ya fumi nti ya utodobura ezikokwamana na zwiwo zwe harengedzwa obura wa mufuna wabo wakare watebukhotovejane. Haramabindu bojosi banyoni kati na mavirizi wa muzika bosenki makubong umatlala kati na bahorerwa ngabo bosenga koti ya magistrate Alexander Hemubuso wasumesori borgera tsengo. Bovusumuzi matala na bango bahoyera bangangabo bakuribana na murandu otodobura yati bukhotovejane ba NPA bari bone watendeli ya engeza mngemirandu ya otodobura ya kawo matala. He's in custody on other matters, so we rely on correctional services to bring them to court. So by the time the matter was called, he was not before court. We are still in a position to communicate with correctional services to establish the reasons why he was not before court. Bachuchisi bravo matala wabubadira batu bebarumiwa baya batuncha bahobaza Haramabindu asitekisi bojusi banyoni na bamwe baya batuncha mubvelezwa muzika bosenki makubong na beba todovulaya mufuna wabo wakale tibukhotovejane. Still waiting feedback in terms of the centralization application that we sent to the Office of the National Director of Public Prosecutions.
So once we receive same, we will be in a position to transfer the matter to the High Court. But for now, because we are still awaiting that feedback, the matter has been, we've requested a further postponement to the 3rd of December for purposes of receiving that outcome so that we can take the next step. Bomatala zozino wono bana ramero muswa saizwi ramero wavo wakale ono didibadza zvauri udova siyo nga chipinga cha tsengo. Bomatala na vamwe vahwelelwa ngavo vakulevelo divona za khoti khulwane ya Johannesburg mwakani masitsengo ichitoma. Za zwino ri vha kha komiti ya phalamendini hune advocate Vho Shamila Batoyi vha khou ṋetshedza vhuṱanzi nga zwiito zwa vhuaḓa kha tshipholisa. Honorable Brechenberg asked you about the political interference. What's your view on that, about Advocate Pikoli? I wanted to get your answer clearly. What was your response? My response was that he was suspended by the president, I assume at the recommendation of the minister, and to that extent, there were politicians involved. I didn't say there was political interference. I stand to be corrected, but there was involvement of politicians, because that is the way it works. No, but you did not respond like that, but it's fine. Because she was very specific, hence I wanted to find out a clarity on you on that. But let me just say to you, if you don't believe that, I think you have McCarthy and Bulelani Nguga. You can attest to that if you want reference. The issue of the scorpions, that they were targeting people, is a fact. And when it comes to the IDEC, it's like now it's in a different name. And hence, my Honorable James said he will forward you the issue of Gauteng in particular about these drugs issues, cases being withdrawn. Some of us were experienced about that. We are very experienced about that. I mean, we open cases, your prosecutors decline them. You know, in other words, there's a smear campaign. Somebody must go to court several times before the matter is withdrawn or the matter is thrown out. Now, by that time, your character is gone. The perception is everything, especially with politicians. What they do, these factions, when they target advocate, like my colleague has said earlier, especially Honorable Mvalo, especially towards the elections, there's an arrest before investigation. They investigate a person after he was arrested. For the next 5, 6, 7 years, they are saying they are busy with investigation. Why arrest before investigation? Because they want to destroy you. Now, we are saying, because we are living, as we said, in January, other issues maybe are going to be attended by the incoming NDPP, which is unfortunate. But in my view, I'm saying to you, please, in the period which you are still in the office, can you please ask them to treat people fairly? But I'm going to have my question. You'll understand where I'm coming from, to say the rate which you were explaining here, to say you've got 81% success. We'll debate that later. Thank you, Chair. Chair, if I may, though, there's been a number of comments that have been made, and I would like to quickly respond to them, because it is important that the correct messaging gets out to the public. Firstly, Honorable Skusana said it was a fact that the Scorpions were targeting. Again, as I responded, I would like to get evidence of that so that we can understand exactly what these facts are based on, and then I can comment on that, and then saying that the IDAC is doing the same. And Chair, I worry that the IDAC has been put together to deal with corruption in this country. I accept that it's a baby. It's still we've just given birth. Mazana bondi advocate Vho Shamila Batoyi bebaba vasikonachedza butanzi panda komiti ya paramendini.
Chanda cha kale cha mulwane wa polisi wa dorobo ya Ekurhuleni EMPD wa Rivo Space obo budza komishini ya madlanga uri usakona mushumo na usapfesesa zodi milayo ya mapolisa ba dorobo kati na ya SABC zoba zoamba andro zoanda chipingani cha mingwa yabo ya upesa la panda musi bachia unota bari hoba hono anda zo ujira zwitu pasi kachewa za baranga panda zedza ba zisatibiri maiteleone obo Space boitana wamba ngachiwo cha mawolanga mwezi wa Nyirabsiku he muranguri wakari wa koro iyo ya dorobo dokotera abo Imogen Mashazi batora chanda cha mukomishinari bo Julius Mkwanazi uri bashume boto farera sato ya chumero za sirelezo na muhurane wa polisa ba EMPD. The city created a new structure called Community Safety, of which Metro Police has now been subverted to a division within the Community Safety, and obviously not reporting directly to the city manager and accountable to her anymore. However, this was approved in November. What then happened in December is that Commissioner Mkwanazi was always appointed while Chief Mapie was on suspension. He was appointed every month on a month-to-month basis as the Chief of Police, compliant with the law. However, in the 1st of December, he was appointed as the acting head of community safety. And there was no appointment made of any chief of the police. He was the head of community safety. And he received an appointment letter from then to even to date. Well, I don't know what's happening exactly now, but till February when I left, he was appointed as the head of community safety. Minister wa muhasho wa gwama abo inokunungwana batonekeza chipichi cha mkaganya gwama wakati ya ngwa machero kalaburaru. Vunja baringisi bastoratani bonori chotechereza chipichi cha mkaganya gwama varizwi zikuitwa ngauri mkaganya gwama ngwanga ngwa uvuna rasongo bakatera. This present moment, I don't really believe that the government is spending money wisely, because our stalls, we are having some stalls here, and then we are paying the municipality rent, their rates every month, but they are doing nothing. The only thing they do is just to receive the cash from us. Mukaganya gwamo wakati angwa ndiwona onewa mbesa zwinji kasia lori mashirini ya doshumiswa ani na mirayone ya doranga kushimisero kwa mashirini. The government tried to trade with entrepreneur in a sense of providing tender opportunities. But the tenders opportunities are not inclusive, in a sense that you find an entrepreneur with a cutting edge experience in the area where maybe he may be applying for the project. Machudenu va University ya Limpopo vutaisa usafushe ya ngandirene mashirini ya muvuso akutambiswa ngayo kati na zwito za ugebenga na voada. I don't think the state is actually, allocating resources properly, judging from the Katmatlala incident that is currently ongoing right now. Like, he was given a contract, right, for a hospital, and instead of using it for the purpose of, he did something else. Day in and day out, you have departments like your departments of higher education being given less budget in an economy that is stagnating, an economy that is not growing. Vunji abajurapo vonaratacherwanga purufero ngeno vamwe vachiriva na purufero lori muvuso ungashandukisa zwinji kasi yalo avera mashirini. Vasingotochera kulera chibuya badufanga chimiswa cha ndauro ya mikanoni BMA vevarora tarifuro la urwana zwito za buyada na chanda nguni mikanoni rebu ya usikari. Arikudoba hapo watanganiza pano ka SABC 2 SABC Plus na kali hai. SABC Lioni Kashweni yako shirela G20 SA 2025.
muso to sala maḓuvha a si gathi uri hu fariwe muṱangano wa vharangaphanḓa vha ḽifhasi vha G20 ḓoroboni ya Johannesburg. Vhadzulapo vhane vha vha na mabindu maṱuku ngomu zwikolobulasi vha ri kha hu vhe na thikhedzo khulwane ya mabindu maṱuku u itela u lwa na u shaya mishumo. Unfortunately, our government, when they invite us to support their initiatives, we go there and support. For example, when we talk about engagement groups, there are 13 of them, of which we're participating, but when we invite them to come to our project, as you could see here, there's not even a single, government that are supporting us. And we've reached out to our government and say, look, as businesses, as communities, we are supporting the G20, but we are not getting support from them. That's one big, pending issue. The second pending issue is the corporate, the SA corporate, our corporate, the South African corporate and businesses and big businesses are not supporting us. We they're doing business in the township, but you don't even see them. Where we go, reach out to them, but the corporate South Africa are not supporting us, as people on the ground. Basically, that's where the challenge is. That's what we are facing. But we are saying as people to say, look, as patriotic enough and loving this country and loving our continent, we'll keep on being positive, we'll keep on supporting all the positive energies that are coming. Ono mwezi wa Laramato ali kwasi adovosa za Afrika Chipembe. SABC sa kasho enia kushira la G20 2025. Iba disera kasho iyo twi. Kaba tevelele zote zinazotoa skwiti ya kazi tichi zobo za radio za 18. Badoe baterere ka SABC News Channel. Lihai, SABC 1, 2 na 3. Banga doba batevelele zote online kazi leo zizo davizani za SABC. G20 South Africa 2025. Riba disera yoni hayani. Vachimiswa cha ndauro ya mikanoni kana Border Management Authority barwatari fura labo la urwana zwito zwa vyada na chanda nguvuni mikanoni. Furili ndi mutingati wa muhasho wa muno chimero ya chipolisa Special Investigative Unit na bachimero ya mbwere ya mutero. Mafhungo wa SABC Rutendo Bubudi obana nyambedzano na mutusa mkomishinara wa BMA bonkuriseni rubengo ngafungo hilo. Ndizone vachimiswa cha Border Management Authority borera tarifolo lavo loulwa na zwito zwa vuyada mikanoni richizvidiva zvauri mikano ya Afrika Chipembe ridivana uchivigwa zvito zvinji zvito zva vuyada hune bofisiri vamihasho ya muvhuso ine yawana nari pamikanoni vava vachikutusa upfuka nga nḓila isiyona upfuka ha vathu upfuka ha dzithundu dzine dziva dzikupfuka husina mithelo yo tewaho ri zwidiva zvauri hoyu mukano wa Beitbridge ni muṅwe wa mikano mihulwanesa Afrika Chipembe nahone uone fhethu ha u dzhena ha vhuvhili uhulwanesa kha ḽa Afrika Tshipembe fhedzi u pfha zwinzhi nga ha fulo helinoni ndi na muthusa mukhomishinara wa Border Management Authority ndi Vho Lubengo vhane zwa zwino vha ḓovha vha tshi khou amba na riṋe hafha. Vho Lubengo ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha ḓo ri ṱalutshedzavho zwavhuḓi nga u tou pfufhifhadza uri fulo iḽi ndi ḽa mini. Ndi khou livhuwa vha ḓo humbula nga ṅwaha onoyu nga March ro ḓo swika he ra rwela ṱari tshiimiswa tshi no pfi Border Management and Immigration Anti-Corruption Forum. Tshingo tsha tshipikwa tsha hetshiḽa tshiimiswa ndi uri ri lwe na vhuyaḓa hune ha vha khou itea hanefha dzi mikanoni ya vhoriṋe. So ro vhona uri ndi khwine ri tshi ḓa ri tshi ṱalutshedza vhashumi hafhanoni uri corruption a zwithu zwine zwi a badela. Ro swika he ra ḓo ambedzana na vhathu vhane vha shumisana na zwa correctional services vha ri ṋea vhathu vhararu vhane vho forwa vha tshi khou ita vhuyaḓa honovhu uri vha ḓe vha ṱalutshedze vhathu uri zwi hani hangei vha dzhele. So ri vhona nga ri na mulaedza uri ri khou pfukisa wo tshimbila zwavhuḓi tsho vha tshi tsho tshipiḓa tshipikwa tsho uri ri vhe na heḽi fulo na ḽa namusi. Ngo tou pfufhifhadza mafhungo a dzi drone dzine dzavha dzi khou shumiswa hafha zwi khou thusa hani u lwa na vhuyaḓa kana na u pfuka hu siho mulayoni afha mulamboni wa Vhembe kana mulamboni wa Limpopo. Dzi drone dzi khou shuma nga maanḓa u tou uri vhathu vha dzi vhona zwezwo ri tshi vhuya nga dzi festive season na nga tshifhinga tshetshi tsha dzi Good Friday fhedzi dzi a shumisiwa na hanefha ndo ḓi vhona Mbamulovha ngo ndo swika Mbamulovha hafha ndo ḓi vhona dzi tshi khou shumisiwa dzi khou thusa
thusa nga maanḓa u lwa na vhathu vhane vha pfuka nga mulambo vha sa shumisi bro he ya vhoriṋe. So thi to ḓivha na mbalo ya vhathu vhane vho fariwa mara ndo pfesesa uri na vhathu vhane vha vha khou shumisa zwikepe zwine vha zwi shumisa u pfuka mulambo vho swike vha fariwa na vhone zwi khou thusa nga maanḓa dzi drone. Ri dovha hafhu na zwithu zwine zwa vhudza uri ndi dzi body worn cameras ri khou dzi shumisa futhi u sumbedzisa uri na havha vhathu vhane vha tshi khou ita vhuyaḓa vhane ri shuma navho vha swika hone vha zwi ḓivha uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi khou tshi ita ri khou kona u tshi vhona nga body worn camera ine vha vha vho i vhea kha khana. Ndi zwone ndi zwezwo fulo ḽo rwela ṱari hune hu khou lwa na zwiito zwa vhuyaḓa ngeno dzi bodarani. Fhedziha ndi haneyo mafhungo raro vha farela hone u bva ngeno mukanoni wa Bedbridge nṋe ndi Lutendo Bobodi. Zwo dzhia miṅwedzi miṱanu u bva tshe phuresidennde wa kale wa Zambia Vho Edgar Lungu vho lovhela fhano Afrika Tshipembe tshitumbu tshavho tshi kha ḓi vha motsherani fhano Afrika Tshipembe na zwino. Vha muṱa wa Vho Lungu vha khou ṱoḓa Vho Lungu vha tshi vhulungwa lwa phuraivethe fhano Afrika Tshipembe ngeno vha muvhuso wa Zambia vha tshi khou ṱoḓa u vhulunga Vho Lungu sa zwine vharangaphanḓa vha kale vha vhulungisa zwone. Vha muvhuso wa Zambia vha khou lavhelelwa u ḓivhadza mulandu uri mulandu uyo a u tsha ḓo bvela phanḓa khothe nahone vha ḓo tendela vha muṱa vha tshi dzhia tsheo malugana na mavhulungelwe a vho phuresidennde wa kale wa Zambia. Muambeli wa muṱa wa vhuhosini wa Mphepo Ramabulana Vho Ntsieni Ramabulana vha ri zwi ḓo dzhia miṅwedzi i vhalelwaho kha miraru uri vha ṋange mudzulatshidulo muswa wa khoro ya vhuhosi uho. Izwi zwi khou vha hone nga murahu a u fhira fhano shangoni ha Vho Mafhungo Japan Mphepo ṅwedzi wo fhelaho vhe vha vha vhe vhone mudzulatshidulo wa khoro iyo. Iḽi fhungo ndi ḽine ḽa ḓo vha hone kha mbekanyamushumo ya zwa maramani vha songo ṱahela vha ḓo alosedza zwenezwo matshelo. Ri khou farogelelwa mukala vhone vha vha chairperson ya Royal Council zwi amba zwori vhone murangaphanḓa phanḓani hayani ndi vhone vhe vha hone mara mukala vha tshi ḓivha vha na khaladzi dzavho heiḽa Royal Council ya ina miraḓo ino swika 20 if I'm not mistaken. So vhakegulu vha kha ḓi vha hone zwoṱhe zwe havhaḽa mukala vha tshi khou zwi tshimbidza vha khou ḓi zwi tshimbidza na dzikhaladzi dzavho. Zwino vho makhadzi ashu vha kha ḓi vha hone hanefhaḽa zwi ḓo dzhia miṅwedzi ino swika miraru ri ḓo ri nga murahu ha musi miṅwedzi miraru yo no pfuka ra kona u dovha foto ra dzula sa muṱa ra vhona zwori zwino afha kha avha vhakegulu vho salaho ri dzhenisa nnyi ane a ḓo vha a murangaphanḓa zwezwo nga murahu ra kona u vhona zwori tsheo ine ra vha ri khou i dzhia ine ya ḓo vha i khou ri isa phanḓa ndi ifhio. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rands 12 cents, bond ndi 20 rand 56 cents, euro ndi 19 rands 88 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 19 cents. Mikovhe pala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa za musuku ndi 4,123, platinum ndi 1,574, oil songo kunakiswaho ndi 64.75 dollars nga fagi. Mutambakati wa thimu ya Skuguna United Keleso Makhalwa uri u ḓo ita zwoṱhe zwine anga kona uri a ḓiwane a tshipiḓa tsha vhatambi vha u fhedzisela vha Bafana vhane vha ḓo ya mutamboni wa tshipuga tsha African Cup of Nations. Uyu mutambakati wa miṅwaha ya 28 u khou vhuyelela kha matambele awe ya nṱha a musia a tshi vha muṅwe wa vhatambi vha nṱhesa kha ṅwaha yo fhelaho ya Betway Premiership. Makhalwa ane a vha mutambi wa kale wa Mamelodi Sundowns o vha muṅwe wa vhatambi vho nangiwaho kha tshipuga tsha vhatambi makone wa ṅwaha ane a vha o nangiwa nga vhatambi ngae. I think I started very well as a young boy from Sundowns Academy, and I played under-20 World Cup. Then I also played under-23 AFCON that qualified for Olympics. I was there. I think it was a great journey, and you know sometimes there is injuries in football. So that's why I struggled with so many injuries that time when I was at Sundowns, especially after winning the treble with Coach Bizo before he left. Ana musiri agadza anepa madeko na vudi ndende.
lokore ne fwa no zor ko tane zar modelo sam chosh mar kwana no kala machero na ko no usiku na msiku na mvula zikona kaste zor zo vad wakati hospital de wala ni mvula zaman da kesi dar ko zuwana kaste zo ko zo vunla bar lali popo ka chas hospital zo bare zo de bra zo vunla northwest do ko ram shamo ko so mota hote kaste zo rende zo ko bela honia hospital zo kapa arwan zo ko lewa kezo pres ko na mimu kele ne de kuzula hospital zo pala ranjini honia chakala machero do pro no mvula zikko do fa panda na ka no fra kaste zo rende zo vad wakati hospital zo de bra mchoma ko do pro wana ko yombra kaste zo kata shango pizia mumia kele ko bana kuzula kaste zo re zo ko bela pizza do wana tsuzo zenza waone na ko simbe so ro ko bela mvula zenza ziko perzo madumbu kaste zo zo de bra honia kazo hospital arwana zo ko le chakala machero do pro no re ko do fa bana tsuzo muliro na mbezo mfiso kaurao na ngase una kwanza za milia madaka kama vundo akapa ngoto pizza zo no bodivara pandaro bodira sambrato na mfiso chukalwa nga degree celsius mo lot africa Tshivenda ko thoma ka vunda shilo bodaka kutenga ko kaste zo vundo ko na mvula zo na manda kaste zo vundo pizza zaita 25 for Bronco Speed za 25 Springs katina 25 dobreni wandi ya Johannesburg pesa chepra panda chaka vundula na bari vunda ya vunda lipopo ko na mvula kezi ko vura dofu za wana zichi na kaste zo vundo pizza zaita 33 para tandu katina 28 para dobreni plukwane katina 31 upone bore india mkopane chepra panda chaka vundula wandi vunda pumananga nane par ko mchona bore kezi mvula ko wana zichi ko na kaste zo vundeli pesa zaita 26 para sekunda za 26 ermelo katina 35 upone bore sko kuza mchona bore do pesa kuma kala machelo chaka vundula wandi vunda KwaZulu Natal nane par ko mchwamvula KwaZulu hospital zo vundeli pesa zaita 26 para doroboni ya Durban katina 25 para Port Shepstone katina 28 upone bore india Pietermaritzburg matachi para panda chaka vundela Eastern Cape par ko mchoma kore hospital zo vundeli pesa zaita 31 para Tata zara 33 Komani katina 25 doroboni ya bore india East London chipara panda cha vundela Western Cape nane par ko mchoma ya bore ndo makore hospital zo vundeli pesa zaita 36 para Worcester zara 26 doroboni Cape Town kati na 36 para Glen Williams kavundela bore la Northern Cape apar kwa mchuna bore kezi lamvula kuna hospital zo dibla zo ndil pezia zaita 30 para Kroman katina 36 Uppington zare 36 upone bore India Springbok archa kavundela bore ndvundla Free State apar kwa mchuna bore kezi lamvula kuna zo nemanda hospital zo ndweli pezi zaita 26 para Frankfurt zare 25 Bethlehem katina 29 upone bore India Velcom matsa zo no betpetsa mvundla shu lebore ndvundla Northwest na korore hospital zo ndweli kuna mvula zo kuna zo nemanda pezi zaita 28 para Maiking zare 30 para katina 31 upone bore India Tosca matangoro angariza vakata frala mucho zora farzoni mara kwa anotere uda usiku wa bude nda